Na marahaba kabisa mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba umekuwa na Jumapili njema, jioni nyingine njema na teule kuweza kuungana nawe papa hapa kwenye taarifa zetu za Mwale wa Kirk Weekend. Hapo mengi tuliokuandalia siku leo, lakini mwanzo kabisa tupate taarifa kuu tulizozipa kipaumbele jioni ya leo. Najua tukipiga kifua namna hii, hata wale ambao mimi niliwapatia kazi nikiwa waziri mkuu wakaiba, nikawafukuza. Sasa napiga kifua. Kinara wa ODM Raila Odinga endelea na kampeni zake jijini Nairobi akisaka uungwaji mkono kuwania urais mwaka ujao. Kwa hawa viongozi, mmoja akipata, si huyo mwingine tutapanga na yeye hustle ya kwenda mbele. Si namna hiyo. So mimi sitaki Naibu wa Rais William Ruto azidi kujipigia debe huko Kirinyaga akieneza injili ya Hustler Nation. In terms of surveillance at our ports of entry, like all countries in the world, we have heightened our surveillance. And for people coming in from those countries, we are making sure that we are doing testing, the PCR test, as soon as they come. Na serikali yaonya dhidi ya mlipuko wa wimbi hatari la corona huku Kenya ikizidi kulinda mipaka yake. Naam, karibu mpenzi mtazamaji, tuandamane mwanzo hadi tamati. Mimi ni Chris Ambo, atakokuwa nafasiri kwenye lugha ishara ni Brian Moraro. Tuanze na taarifa ya kwanza ambapo nitakabiliana na ufisadi na kufufua viwanda ili kuimarisha uchumi wa taifa. Haya ni maneno yake kinara wa ODM Raila Odinga kwa wakazi wa Nairobi alipofanya ziara katika maeneo ya Eastlands mchana wa leo. Anavyoarifu mwanahabari wetu Vincent Kerosi, Odinga ameonekana kunasa kura na wakazi wa mji wa Nairobi ambao umekuwa ngome yake kwa uchaguzi kadhaa za hapo awali. For leadership, yes, is from heaven. Baada ya kufanya ziara ya kufana katika kaunti ya Nyeri kwa muda wa siku 2 zilizopita, alipovumisha kauli mbiu ya Azimio la Umoja, kinara wa ODM Raila Odinga Jumapili ya leo amekita kambi maeneo ya Eastlands jijini Nairobi. Odinga alianza siku yake kwa kuhudhuria ibada ya Jumapili katika kanisa la Jesus Teaching Ministries mtaani Donholm. Colossians Chapter 3 verse 13 and 14. Nasema, bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. Baada ya maombi, kinara huyo wa ODM na kikosi chake wakashuka mtaani ambapo waliwahutubia wakazi, lengo likiwa kutandawa kwenye nyoyo za wana Nairobi. Baba amerudi. Jiji la Nairobi likiwa limemunga mkono kwa wingi Odinga katika chaguzi za hapo awali. Kinara huyo na wandani wake walitumia fursa hiyo kuidhibiti ngome yake kwa kupigia debe sera zake kwa wana Nairobi. Raila akiahidi kufufua viwanda ili kuimarisha ajira kwa vijana. Viwanda ambazo zilikuwa na ajiri watu 1000 sasa ni store ya kuweka makontena ambazo zimebeba bidhaa kutoka China. Sisi tunahakikisha kwamba tumeweka the conducive environment kwa wafadhili ili viwanda zirudi hapa Kenya na Wakenya vile vile wapewe fursa ya kuanzisha viwanda vyao. Huku akiradidi nia yake ya kuzipa mgao wa shilingi 6,000 kila familia chochole nchini kila mwezi, Raila Odinga ameahidi kupigana vilivyo na ufisadi, huku akiwaponza wapinzani wake kwa kuhusika kwa wizi wa mali ya umma. Wale ambao wanabweka hawajui na watajua hawajui. Wanajua tukipiga kifua namna hii, hata wale ambao mimi niliwapatia kazi nikiwa waziri mkuu wakaiba, nikawafukuza. Sasa napiga kifua papa. Huyo jamaa wa wheelbarrow, mnajua alinyakua eka 2000 mahali maji ya City Council inaenda. Mnajua hiyo? Baba, maisha hii Nairobi imekuwa ngumu sana. Lazima uangalie bei ya maisha hapa Nairobi. Tunataka baba, ukiingia uongee na hawa jamaa wa KRA wapunguze bei ya unga, wapunguze bei ya mafuta ili Wakenya waweze kujimudu. Huku chama cha ODM kikitarajiwa kuandaa uteuzi wa wagombezi wake mashinani mapema mwaka ujao, Odinga sasa amewataka wana ODM kushirikiana, akiahidi kwamba uteuzi huo utafanyika kwa njia ya haki na uwazi. Hatutaki
tena tuende kwa uchaguzi, mtu atanatoroka, atanakwenda kusimama independent. Sawa? Sawa? Maana yake yule mtu ambaye amesimama independent, kura ambayo anapigiwa, hiyo kura imeenda nje. Odinga anatarajiwa kuweka rasmi azma yake ya kuwania urais mnamo tarehe 9 Disemba, akikariri kwamba ndio kwanza mkoko unaalika maua. About turn. Nikiripotia Mwale wa Kirk, Fire. mimi ni Vincent Kirosi. Vijana fire. Vijana fire. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba naibu wa rais William Ruto leo amerejea katika eneo la Mlima Kenya, kaunti ya Kirinyaga ili kupigia debe mfumo wake wa kiuchumi wa bottom up. Ruto alianza kwa kuhudhuria ibada ya utawazo na maombi ya shukrani katika kanisa la New Anglican katika eneo bunge la Gishugu na baadaye kuhutubia mikutano ya hadhara. Ruto ameshikilia kauli yake kwamba wakati umewadia ambapo mjadala wa kisiasa unafaa kuzingatia maslahi ya wananchi wa viwango vya chini kiuchumi na vijana. Cornelius Omuse anaarifu zaidi. Watu wa bottom up hapa, nione watu wa bottom up. Juma hili lilishuhudia machapisho kadhaa kutoka kwa mwakilishi wa wanawake kaunti ya Kirinyaga Bi Purity Ngirishi, ambaye alikuwa akitoa lalama kuhusu uwepo wa mpinzani wake wa kisiasa Bi Anne Waiguru katika chama cha UDA. Na ilipowekwa bayana kuwa Ruto angezuru Kirinyaga, wengi walibaki wakisubiri kuona kivumbi baina ya hawa wawili. Taki kupanga uchumi kutoka juu, kwa sababu hawa wamengoja hapa chini, wamengoja miaka 50 haijawafikia. Ruto alipowasili katika kaunti ya Kirinyaga alielekea hadi kanisani, huku Ngirishi na Waiguru wakiwa upande wake wa kushoto na kulia mfuatilia. Akiwa kanisani, Ruto alihubiri amani, jambo ambalo huenda lilichochewa na dalili ya mitafaruku iliyoshuhudiwa katika kaunti hiyo baina ya wafuasi wa Waiguru na Ngirishi. Alipovua magwanda ya kanisa, Ruto alivalia njuga za kisiasa na kuanza kurusha makonde ya kisiasa kwa wapinzani wake ambao wamasuta kwa kujaribu kubadilisha katiba. Mnakubaliana na wale wanasema tubadilishe katiba kwanza, tuongeze mamlaka ya viongozi, tuongeze vyeo ya viongozi. Hiyo mmekataa. Mnasema tubadilishe uchumi kwanza. Mnasema tubadilishe uchumi kwanza, ndio tupange ajira ya hawa vijana, ndio tupange biashara ya hawa watu wadogo na tupange kilimo. Kwa mara nyingine, Ruto ameguzia swala la kutenga fedha zitakazotumika kupiga jeki biashara ndogo ambazo hazina uwezo wa kupata mikopo ya benki. Kulingana na Ruto, ili tuweze kuwapatia hawa wafanyabiashara wadogo hawa ambao hawana uwezo wa kukopa kwa benki na hawana security, pesa ya interest ya chini. Tumekubaliana watu wa Kirinyaga. Kuhusu uchaguo la mgombezi wa kiti cha urais, Ruto kwa mara nyingine hajakuwa na maneno ya ukarimu kwa kinara wa chama cha ODM Raila Odinga. Kulingana na Ruto, ni kejeli kikuu kwa baadhi ya viongozi wa chama cha Jubilee kumunga mkono Raila katika kivumbi cha urais cha mwaka ujao. Ati sisi hawa watu wote milioni 8 tumekosa mtu ya kutuongoza. Ati mpaka wanaenda kukodesha mtu ya kitendawili ati akuja aongoze sisi. Gavana wa kaunti ya Kirinyaga Bi Anne Waiguru kwa upande wake amekariri kuwa wakazi wa kaunti ya Kirinyaga ndio wataamua wale watakaoongoza. Sisi kama watu wa Kirinyaga tunasema ya kwamba wananchi ndio wataamua nani atachaguliwa Kirinyaga. Wandani wa Ruto walioandamana naye wamewakumbusha wakazi wa Kirinyaga kuwa kinara wao ndio bora zaidi kumrithi Rais Uhuru Kenyatta atakapostaafu mwaka ujao. Yule rais ambaye ataondolea Wakenya wote umaskini 2022 ni nani? Ni nani? Yule rais kisha vijana wameajiriwa ni nani? Ruto ambaye ameahirisha ziara aliyofaa kuwa nayo hapo kesho katika kaunti ya Murang'a anaonekana kuwakumbusha wakazi wa eneo la Mlima Kenya kuwa jinsi alivyomuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta mwaka 2013 na 2017, basi pia wanafaa kumunga mkono mwaka wa 2022. Cornelius Omuse, Mwale wa Kirk.
Kiongozi wa chama cha ANC Mwale Mudavadi ameshtumu vikali utumizi wa magari ya shule kwenye shughuli za kibinafsi. Mudavadi aliyekuwa akizungumza katika kanisa la Katoliki la Mtakatifu Jude Huruma mjini Eldoret kwenye kaunti ya Uasin Gishu ameguzia pia umuhimu wa tume ya mipaka na uchaguzi nchini IEBC kuandaa uchaguzi wa haki na kweli, na kusema kuwa Mkenya yoyote yule mpiga kura asishurutishwe kwa njia yoyote ile kwenye uamuzi unaofaa kufanywa kwenye debe. Kadhalika akijipigia debe kwa urais wa mwaka 2022. Baada ya siku mbili za kampeni za kisiasa katika kaunti za Bungoma na Busia akiwa pamoja na vigogo wa muungano wa One Kenya Alliance, kiongozi wa chama cha ANC Mwale Mudavadi leo alikuwa mjini Eldoret alikuhudhuria ibada ya Jumapili katika kanisa la Katoliki la St. Jude Huruma katika kaunti ya Uasin Gishu. Mudavadi Jumapili ya leo akisisitiza umuhimu wa kuwa na usawa kwenye kutekelezwa kwa sheria na kanuni muhimu nchini, akisuta baadhi ya wanasiasa wanaotumia magari ya usafiri wa wanafunzi kwa kuwasafirisha raia kwenye mikutano ya kisiasa. Kauli yake ikielekezewa tetesi za Ijumaa wakati wa ziara ya kinara wa ODM Raila Odinga katika kaunti ya Nyeri. We have seen double standards in this country. Why are school buses being used to ferry people for political purposes? So what happens if there's an accident? Mudavadi akiwataka Wakenya kuimulika tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kwa karibu sana, akisema kuwa ni jukumu la tume hiyo kuhakikisha kuwa linaandaa uchaguzi wa haki na wazi ambao utafikia kupatikana kwa viongozi ambao watayajali maslahi ya Wakenya wote. Mudavadi akijipigia debe kwenye kinyang'anyiro cha urais mwaka 2022. Tunataka uchaguzi wa haki na ukweli. Tunataka tusikie kura za Wakenya zimeibiwa. Tunataka tuwe na viongozi ambao wataweka maslahi yetu mbele. Kinara huyo wa ANC ambaye amekuwa mstari wa mbele kuendesha siasa za uchumi wa taifa amedokeza kuwa lengo kuu kwa sasa ni kuhakikisha nafasi za ajira zinaongezeka na biashara kupanuliwa pakubwa kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. I would like us to divert the debate in this country to an issue-based conversation. Look at the plight of the farmer here. Right? What are the costs of his inputs, and what is his price after he has planted? Is he going away with a positive balance sheet, or is he going away with a negative? Katika ziara fupi mjini Eldoret, Mudavadi ameendelea kurai uungwaji mkono akiwataka Wakenya kumchagua kuwa rais mwaka 2022. Katika siku tatu eneo la Magharibi akiwa na muungano wa One Kenya Alliance, Mudavadi alitoa wito kwa Wakenya kwamba ni wakati mwafaka wa kuwasaka viongozi bora. Kwingineko, tukiachana na masuala ya kisiasa, ni kwamba katibu mkuu wa wizara ya afya Susan Mochache amesema kwamba Kenya imeimarisha uangalizi katika mipaka yake na vituo vya kuingia hapa nchini ili kudhibiti chimbuko la virusi vipya vya korona. Mochache aidha amewahimiza Wakenya kuchanjwa dhidi ya virusi hivyo ili kuongeza kinga yao ya mwili na kuwapa nafasi ya kukabiliana na virusi hivyo. Because of that variant of many countries have taken their own different positions, but at the end of the day, going by what the WHO has guided and what we also believe in, we must still continue to ensure that we operate in an environment that allows trade to continue, because we cannot continue with an economic depression because of COVID-19. Families must continue to interact, people must continue to move. What is important is the adherence to the protocols, making sure that the basics of wearing masks, of washing hands and social distance is maintained. In terms of surveillance at our ports of entry, like all countries in the world, we have heightened our surveillance. And for people coming in from those countries, we are making sure that we are doing testing, the PCR test as soon as they come in. We also are making sure that we are asking for vaccinations to be, they should have taken a vaccine. So these are measures that we are taking to, become a bit more stringent in terms of the inflow of people into our countries, whether they are Kenyan citizens who are traveling or foreigners coming. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo tunachukua mapumziko mafupi hapa ndani ya taarifa za Mwale Kaka, lakini usibanduke uliko, manake yapo mengi tuliokuandalia Jumapili ya leo.
Without health, life is not life. As human beings, we need complete mental, physical, and social well-being, not just the absence of disease. Regardless of what disease, condition, health system status, or information gap, we are here not just to convey or state, but to explain and break it down in the most basic way, for your health is key and it matters. Every Monday from 7:30 p.m., I will help you find out how to look after your health, live healthier for longer, and be in total control of your health. Na mtazamaji, karibu tuendelee kuangazia taarifa zaidi. Tukisonga mbele ni kwamba baadhi ya wabunge wa chama cha ODM kutoka kaunti ya Homa Bay wamejitokeza na kumtetea Jaji Mkuu Martha Koome kutokana na kauli za kisiasa za wandani wa naibu wa rais William Ruto. Seneta wa Homa Bay Moses Kajwang na mbunge Gladys Wanga wamefutilia mbali tetesi za kumshurutisha Jaji Mkuu kuondoka kwenye kamati ya matayarisho ya siasa za mwaka 2022. The same deputy president, when he felt he was in the deep state, had no problem with Justice Maraga sitting with the IBC for election preparations. We want to call out the Deputy President over his hypocrisy. If it served him well then, why does he complain today? This Elections Preparation Committee is not a phenomenon that has begun now. The judiciary is part and parcel of the elections process, because once an election is held, and at the end of the day, people need arbitration. They must go to the courts. The judiciary must be part and parcel of preparation. They must come to the table and say what they need for the court, what they need for their ICT programs and so on. They must come to the table and speak. Tukisonga mbele ni kwamba Benki ya Dunia imetangaza kwamba imeongeza muda wa mradi wa kupambana dhidi ya athari za kuhamahama katika ukanda wa kaskazini magharibi ili kuiruhusu serikali na jamii husika kukamilisha kazi zilizolemazwa na ujio wa COVID-19. Vincent Kerosi anaarifu zaidi. Mradi huo unazijumuisha kaunti za Garissa, Wajir na Turkana umezindikwa kwa lengo la kubadilisha maisha ya jamii zinazowahudumia wakimbizi na unalenga kukuza biashara, miundo msingi ya kiafya pamoja na elimu bila kusahau kuwapa maji safi wakazi. We're here, working with the government of Kenya to take a look and see whether the money for this project is being used for the right purpose. So I think for me, I'm looking to see maybe three things. One, are the projects actually here and functional? So we have solarization here of the water pump to provide water to people in the local community. Akizungumza baada ya kuzuru miradi hiyo, mwakilishi wa Benki ya Dunia Matt Stevens amesema kwamba sasa mradi huo utaendelea kwa miezi 12 ijayo, kaunti ya Garissa ikifaidi bilioni 4.2 huku zile za Turkana na Wajir zikipata mgao wa bilioni 3.3 na bilioni 2.2 mtawalia. Of course we can see that the water is flowing. The community have told us that is meeting the needs of the people and also the livestock, which provides their main source of income in this area. The community have told us that they've been trained on how to manage the finances, on how to operate and maintain it. Mratibu wa kitaifa wa mpango huo Daktari Ann Kinywa amesema kwamba wananchi wa maeneo hayo wamehusishwa na kuhamasishwa vilivyo kuhusu umuhimu wa miradi hiyo kwao. They have been very happy with this project. That is why they are asking, is the community themselves asking if there could be an extension, because the benefits are very many according to them. Scarcity of water. Wazee kutoka jamii ya Ajura katika kaunti ya Wajir mpendekeza Shalo Yaya kuwa mgombezi wa kiti cha gavana itakapotimu mwaka 2022. Wazee hao wamemkumbusha jamii zingine zinazoishi katika kaunti hiyo kurudisha mkono kwa msaada ambao jamii ya Ajura imekuwa ikitoa kwao. Jamii ya Ajura ilitoa mgombezi katika kinyang'anyiro cha seneti mwaka 2013 na 2017 kupitia demokrasia ya maelewano.
Our brothers in Wajir East have served us, and we have seen what they could do for us. Our brothers in Wajir South are currently in office. Now our prayer is, as a community, Ajuran have never been given this position of governorship. We are just asking and requesting our brothers from the other communities to test us and see whether we can give good leadership, which will be inclusive, fair, equitable for all the Wajir residents. It's a historic day for the Ajuran family. This is not merely a lounge, but this is the path to the realization of this dream. And come 2022, we are in the front line and we will come a united front. Kampuni moja inayojihusisha na kutoa nafasi ya kuuza bidhaa na matangazo imetoa msaada wa vyakula na bidhaa vya kinyumbani kwa wakazi wa eneo la Mukuru walioathirika na ubomozi uliotekelezwa hivi majuzi. Wakizungumza baada ya shughuli hiyo, wakilishi wa kampuni hiyo wamekiri kwamba uamuzi wao wa kutoa msaada huo umechochewa na masaibu ambayo wakumba wakazi wa eneo hilo kila mara, huku wakiomba wahisani wengine kuweza kujitokeza na kuwasaidia waathiriwa hao. Diapers, sanitizer, masks. Najua ni muhimu wakati huu wa COVID. Tulisikia vibaya sana kuona kuwa community imekaa nje na wanaumia. Wengine hawana chakula, watoto hawana mahali pa kukaa. Kwa hivyo tukaona tukuje tuwape hizi vitu ziwasaidie wakati huu. 100 hivi wataweza kusaidika kwa ishara hii yetu. Yeah, so kwa majina mimi najulikana kama Ture. Mimi ni mkazi wa hapa Mukuru kwa Njenga. Na nashukuru influence kwa kuleta msaada huko kusaidia wananchi, kwa sababu kutoka ubomozi ufanyike tumekuwa tukiona wafadhili kadhaa ama stakeholders kadhaa wakikuja kusaidia watu wa Mukuru, na kitu ile tunaomba pia ni partners wengine pia wakuje on board na kuweza kuja pia kusaidia wana Mukuru, kwa sababu kutoka ubomozi ufanyike familia nyingi zimeweza kuathirika, hawana pesa, na pia ukiangalia pia Kwingineko ni kwamba viongozi kutoka jamii zinazoishi katika kaunti ya Laikipia wameendesha mikakati na juhudi za kurejesha amani eneo hilo, wakiongozwa na spika wa zamani wa bunge la kitaifa Francis Ole Kaparo. Viongozi wa jamii katika eneo la Laikipia wamekutana na familia zilizoathirika na mashambulizi katika juhudi za kuweza kusaka mwafaka wa amani. We have agreed that on Friday we are going to meet our young boys, and we have decided that they should not carry their firearms as they go, and we are going to make sure that this will become an end. Baada ya mkutano huu tumetoa kamati ya watu 5 hapa, kamati tekelezi ambao wataenda pale ambayo kumekuweko na msosano kubwa area Laikipia West, hasa kuzungumzia vijana wanaolisha huko wafugaji na kuhakikisha kwamba hawa wamefahamu ya kwamba wana jukumu ya kuweka amani na kuheshimu mali ya wenzao wale ambao wamewakuta pale. Alafu baada hiyo tutakuja kukutanisha wafugaji na wakulima baadaye. Na mtazamaji, dakika 28 baada ya saa 1 juu ya alama, sina la ziada. Hapo ndipo natia kikomo na kukamilisha awamu hii ya matangazo yetu ya taarifa za Mwale wakati weekend. Asante sana kwa kuniazima utazamaji wako mwanzo hadi na tamati, na kama ninavyosema, baada ya wema ni asante. Mimi sina budi la kukupa wewe asante kwa kuzidi kufuatilia matangazo yetu. Tupatane tena juma lijalo. Mimi ni Chris Sambo, alikuwa kwenye lugha ishara ni Brian Moraro. Kwa wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya, tunakutakia usiku mwanana na kwaheri.